patience. I have a message for you. God has sent me to you. I have a message for you. God has sent me to you. Listen, them say, them tell you say you can never be the one. But God say, make I tell you, say now you him choose. In 1 month, in 1 week, you will sing a new song. In 2 days, lesser than, you will hear, congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you will come back with a new song to sing. God is good. Yes, you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations. 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 Say what the Lord has done for you. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette salle à l'occasion de la soutenance de mémoire. Alors, Monsieur NALIONGE Maxmillianus EWOKO, pour la direction du professeur Arendt, à qui nous disons d'abord merci pour s'être donné la peine d'être présent ici aujourd'hui, lui qui sort d'ailleurs tout droit de Marois. Donc, vous avez donc, sous sa direction, rédigé un mémoire intitulé The Aetiology of Violence in Politics, Analyzing Violence and Power in Arendt, Crisis of the Republics. Le jury ainsi constitué par moi-même, président, du professeur Oumarou Mazadou, examinateur, et de votre directeur comme rapporteur, va vous donner 10 minutes pour vous écouter. Pendant votre speech, vous voudrez bien insister sur le problème qui vous préoccupe, sur les thèses de Hannah Arendt et sur la problématique que vous avez pu construire et évidemment sur vos perspectives comme résultat plus-value épistémologique. Opportunity to present a synopsis of our work. As we seize this opportunity to equally acknowledge the presence and thank our supervisor for the time allocated on this dissertation. Mr. President and honorable members of the jury, the present dissertation, which we have the privilege of presenting its quintessence, is titled The Etiology of Violence in Politics, Analyzing Violence and Power in Hannah Arendt's Crisis of the Republic. This epistemic adventure stems from the violent uprisings that has been plaguing the universe from one generation to another, wherein the paradigm shifts in our contemporary day delves us into a dilemma about the future and the future of the future. On the 4th of December 1975, her existential experience for 69 years fashioned her philosophical worldview as a Jewish living in Germany dominated by Nazism and Stalinism. Arendt's intellectual life was marked by the dialectics from activism against the subjugation of the Jewish to her engagement into philosophy. Her Ph.D. thesis on the concept of love in St. Augustine in 1929 and her life that was victimized by violence from Nazism made Arendt to develop a pacifist approach in her conceptualization of the manner in which the state is to be managed and organized. Thus, Mr. President and members of the jury, investigating into the etiology of violence in politics within the framework of Hannah Arendt's Crisis of the Republic is to engage into a philosophical reflection into ethics and politics. Politics is the activity
through which people make, preserve, and amend the general rules under which they live, under which they exist. We acknowledge the fact that it is an inevitable ether of human condition and equally an act of governing public affairs, that is res publica. Political questions are to be answered by everybody and involves everyone, explaining why our author Hannah Arendt thinks that, I quote, political questions are far too serious to be left in the hands of the politicians, end of quotation. Justify the epicenter of our research topic based on political philosophy. The question that preoccupied Arendt was why should this power, which is a common good or public affair, be thwarted by bad governance and the violation of human rights. Arendt identifies violence as the plausible evidence of bad governance and thus question the origin of violence in the prism of political power, and which is supposed to be humanistic. Thus, analyzing violence and power in crisis of the Republic is to realize the normative, the aetiological, and the prescriptive mission of political philosophy, which consists in questioning the vices corrupting political power and proposing values and principles that can improve on the quality of the management of the state. Concerning the existential context of the formulation of this topic, its philosophical itinerary is motivated by the virology of violence in our modern society. It is from the prevailing facts of violence or the rate of violence occupying the apex of world information that we question the management of man, who is a homo homini lupus est, as depicted by the Greek aphorism, as depicted again by Thomas Hobbes, because of the presence of differences, the urge for private ownership of property, and the preservation of rights. The management of humans in confined zones called nations, states or nation-states, as the interrelatedness of men is globally caught in the web of violence and uncertainties. Politics, which originally should be a means to secure the lives of men on earth and project moral principles and values of love, truth, peace, and valorization of life, has been a sphere of violence. Techniques of exercising power is using the philosophical framework of Arendt raises a problem and a problematic, as we question if a non-violent culture is possible in exercising political power. Violence in philosophy, irrespective of its typology or types, be it self-directed violence, interpersonal violence, or collective violence, has two connotations. It is either physical or psychological, which both suggest the illegitimate use of force on property, persons, or group of persons. However, Arendt focuses more on collective violence, which is at the same time physical and psychological. The World Health Organization defines violence as, I quote, the intentional use of physical force or power, threatening or action against oneself, another person, or against a group or community that either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment, or deprivation, end of quotation. Niccolo Machiavelli considers it to be the manifestation of the wicked and dark side of man, who is intrinsically and biologically violent, while Arendt considers violence as action taken to extremely force support from a group, lies as a disruption and caricature of politics in general, and both lies and violence as that which can destroy politics but can never create it, can never maintain it. According to our author, violence in politics must not always be riposted, but it raises the awareness of leaders on the negative aspect of the society or areas in need of change and growth. In relation to Marx, which she mentions in her work, Arendt considers violence is only present in Marx's work as a complement and plays only a secondary role. In this line of reasoning, she condemns all forms of violence, as she declares that, I quote, if violence is setting social conflicts, revenge will become the miracle cure of most of our ills. Where power is in jeopardy. But left to its own cause, power disappears. End of quotation.
She further adduces that, I quote, violence can destroy power, but it can never replace it. End of quotation. However, she paradoxically hypothesizes that violence can be justifiable, but not legitimate. This is where we have a problem with Hannah Arendt. We have a problem of consistency with Hannah Arendt. This case exposes the problem of logical consistency or pertinence of Arendt. Irrespective of her position on the negation of violence, she was self-contradictory in her analysis, as she, at one point in time, saw reasons accounting for the use of violence in her justifications and distinction from legitimacy. It declares that violence is justifiable but not legitimate. There is inconsistency in her claims that violence is not backed by the law, but there is instances where we can use violence to justify certain acts or certain situations in a state. In fact, she underscores that, I quote, violence does not promote causes, neither history nor revolution, neither progress nor reaction, but it can serve to dramatize grievances and bring them to public attention. End of quote. It didn't end there, Mr. President of the jury and members. She adduces by brilliantly and interestingly arguing that, I quote, to ask the impossible in order to obtain the possible is not always counterproductive. And indeed, violence, contrary to what its prophets try to tell us, is a much more effective weapon of reformers than revolutions. End of. The central question in our project is Arendt's non-violence piece sustainable? Is a distinction between legitimacy and justification, not the betrayal of our pacifist and idealistic thesis. Mr. President and members of the jury, to resolve the above problem and to give questions to the aforementioned problematic, we adopted a historico-analytical method, which is reflected in the structure of our work. In politics, we proceeded historically by evoking the archaeology of violence, at the same time analyzing the framework of Arendt's political philosophy and her critique of the proponents of revolutionary violence like Professor Oumarou Mazadou, Jean-Paul Sartre, and the Black Panthers. In part 2, titled Problems of the Arendtian Conception of Violence in her Political Philosophy, we examine her observation of the realism of violence in politics. Here, we scrutinize the problem of the consistency of Arendt's thesis, at the same time questioning the pertinence of her criticism of the proponents of counter-violence. In part 3 of our work, titled Arendtian Conception of Violence and Politics, called Actualization and Perspective, we evoke the Arendtian contribution to the progress of modern states. In the same part, exactly in chapter 8 of this dissertation, we try to do a surpass Arendt's political idealism by exploring the ideas of utilitarians and activists. Arendt was a good reader and practitioner of not only Marx, but far-fetched the Satyagraha of Gandhi, which helped to refine her ideology and option of non-violence, though implicit, as she condemns all forms of violence by saying, I quote again, a violence to settle social conflict, revenge will become a miracle cure of most of our ills in the society. End of quotation. We can equally be proud of the fact that her view influenced some successors like Nelson Mandela and Martin Luther King Jr. to blend these philosophies and not only preach but practice in their respective communities and impact the world on the idea of no revenge and no violence. In chapter 9 of the same part, we attempted the actualization of Arendt's conception of power and violence in improving governance and human relationship with today's African states. Though Arendt's non-violence politics lacks the Gandhian quality of compassion, we acknowledge with her, like Gandhi, Mandela, King Jr., Noam Chomsky, Alain Richard, and most of our predecessors, tapes, and successors that man, being the epicenter of existential phenomena, needs a humanistic inclination and obligation for a better coexistence and a more peaceful society. Though at times justifiable and at times legitimate, there is no greater justifiability and legitimacy than love, truth.
humanism, tolerance, for peace, for Ubuntu, for Swahili, and for Harambee. This led us to our conclusive synchronization of Arendt's proposal of federal democracy with African consensual democracy for less violence, what our examiner, Professor Oumarou Mazadou, calls the Kamitic philosophy, which brings about peace in the world, and specifically a continent characterized by fearolotical philosophy due to bad governance. To Arendt, violence is not a liberator, because if it could settle social conflict, revenge will become the miracle cure of most of our ears. Thus, one vital pillar of non-violence we need to uphold is that of forgiveness, inclusive post-conflict dialogue, and holistic reconciliation for living together despite all ontological odds. Mr. President and members of the jury, the major problems that we encounter in our work is that of the level of reference. Most articles made by Arendt, we came across on Arendt, existed as chapters in her different books, wherein Crisis of the Republic is a macrocosm of all her micro works. Thus, it wasn't easy to decode her work and to create a section for articles by her under bibliographic reference. However, without any exhaustive pretense, this presentation is a synopsis of our work with Joanna and Arendt as our conceptual reference, whereby we humbly receive your observation and corrections with which will permit us to further our research in this particular field. Thank you very much, Mr. President and members of the jury, for your keen attention. And I'm sorry for going beyond the time. Thank you. De vous excuser parce que votre évaluation commence aussi par la gestion du temps qui vous est imparti dans votre speech. Et vous convenez avec moi que vous avez débordé d'à peu près 5 minutes le temps à vous imparti. Néanmoins, nous vous remercions de votre énergique et brillante présentation de votre travail. À présent, je voudrais donc passer la parole à celui sous qui et avec qui vous avez travaillé pour qu'il nous dise d'abord qui vous êtes en tant qu'étudiant, quel a été l'état de votre collaboration, et il voudrait également dire un mot sur la pertinence de la problématique au plan philosophique de la question que vous avez abordée. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président du jury, de me passer la parole. Alors, je vais peut-être renverser l'ordre de présentation, n'est-ce pas, ou de mon propos, relativement à ce que vous aviez souhaité, en mettant la personne, l'individu, à la fin de mes propos, me tenant d'abord au travail même qui est présenté devant nous. Maxmillianus, n'est-ce pas, NALIONGE, et qui dit philosophie politique, n'est-ce pas, c'est réfléchir sur la manière de gérer la cité en activant les éléments praxéologiques et axiologiques, n'est-ce pas. Et un de ces éléments, ou alors deux de ces éléments sont discutés amplement dans son travail. C'est la question de la violence et du mensonge. Ces deux éléments qu'il se réapproprie à partir des données, n'est-ce pas, identifiées dans la philosophie de Hannah Arendt, et peut-être pour s'élargir dans toutes les autres philosophies qui vont précéder, d'ailleurs qu'il va citer abondamment, à un constat, n'est-ce pas, qu'il fait dans la société dans laquelle il vit. Donc notre candidat ne parle pas d'un sujet désuet, un sujet sans prise avec le réel. Il s'interroge sur une question actuelle, une question prégnante, la question par exemple de la crise dans le nord-ouest-sud-ouest, dans l'extrême nord et ainsi de suite, et tout ce qui est lié à toutes les révoltes, les désobéissances civiles et autres. Donc il pose un problème concret, et par ce fait, il réussit à faire de la philosophie non plus cette élucubration stérile dont on a affublé la philosophie. Il pose les problèmes concrets. Alors donc du livre, n'est-ce pas, du mensonge à la violence de Hannah Arendt, qu'il justement, en fait, il y a eu une petite, ça on pourra revenir dessus au niveau du titre,
et la question de la crise de la République, n'est-ce pas? Hannah Arendt essaie d'analyser toutes les falsifications que les gouvernants peuvent, qui vont amener les gouvernés plutôt à se révolter contre les gouvernants. Donc une réflexion sur la politique et la révolution, n'est-ce pas, dans ces deux ouvrages, permet donc, en fait, de mettre au bout du jour cette question de la violence et du mensonge en politique. Et de sincérité, n'est-ce pas, ne sont pas nécessairement les critères absolus de légitimité pour le pouvoir. Alors, et son auteur de référence, qui est Hannah Arendt, part d'ailleurs de quoi? Part des réflexions sur les Pentagon Papers. Les Pentagon Papers sont en fait les révélations que le New York Times va faire en 1971 sur la guerre au Vietnam. Parce que le gouvernement qui a reçu un mandat ne rendait pas compte aux élus qui sont les parlementaires. Donc engager des actions de guerrières sans que l'opinion, en fait, l'État puisse être en fait des parlementaires. Ça va créer plusieurs choses jusqu'à la démission, n'est-ce pas, de tous les gates qu'ils ont eus. Alors, elle part donc de cet outil pour réfléchir sur les éléments qui émergent de ce scandale, d'où le mensonge, la manière de manier le mensonge en politique. Voilà. Alors, quand le mensonge, donc, n'est-ce pas, engendre un sentiment d'injustice, parce qu'après, ce mensonge, quand il est usé avec parcimonie, elle trouve que c'est important, qu'il faut mentir en politique. Un sentiment d'injustice et que les effets peuvent conduire à la violence, alors là, on n'est plus dans la politique. Donc, la question qui va justement être un peu le fil conducteur de sa pensée, la légitimité, n'est-ce pas, du mensonge en politique. Donc, en effet, NALIONGE Maxmillianus EWOKO, dans son mémoire intitulé The Aetiology of Violence in Politics, Analysing Violence and Power in Hannah Arendt Crisis of Republic, dans les des aboutissants de la violence et du mensonge dans le domaine de la politique, en se basant sur les textes dont je viens de citer, la crise de la République et un tout petit peu cet élément de mensonge. En fait, dans la crise de la République, les questions de mensonge et de violence sont reprises. Mais c'était important parce que c'est dans le mensonge et à la violence que la question là est véritablement posée. Donc, ces deux outils que sont la violence, n'est-ce pas, et le mensonge semblent vils aux yeux de notre candidat, n'est-ce pas, à juste titre, bien entendu. Simplement, il va se poser la question de savoir s'il est possible de les transcender, ces deux outils. Et comment, sinon, comment les gérer. Donc, voici à peu près le fil conducteur de son mémoire. Ça pose donc au bout du jour la question du mal radical, qui a été déjà développé par plusieurs auteurs auparavant. Je pense à Kant, n'est-ce pas, dans son anthropologie, qui voit en l'homme le mal radical et dont le mal fait partie de l'existence même humaine. Et comment donc utiliser, en fait, comment se réapproprier ce mal pour la gestion de la cité. Indeed, as I was saying in French, the candidate NALIONGE, in his master entitled The Aetiology of Violence, n'est-ce pas, tried to provide an account of the ins and outs of violence and lying in the political domain, based on the text of Hannah Arendt, Crisis of the Republic, and the Lying on Violence. These two tools of politics seems veiled in his eyes, and rightly so. Our candidate will therefore ask himself whether it is possible to transcend them. If not, how can they be managed? That's the link or the base of his discussion. The question traits that will run through this dissertation. In order to account for the issue at stake in this question, the author will proceed in dialectical manner, as he showed in his presentation.
Firstly, by making an archaeology and trajectory of violence and lying in political philosophy in Arendt work in relation to thinker of violence in politics such as Frank Fanon, Jean-Paul Sartre, and the movement of Black Panthers, because we can add also this movement because they have a view, a thinking that inspire many cultural after. It's then explored the problem of Arendt conception on political philosophy through the prism of the reading of Arendt that both legitimize the use of violence in politics and criticize the political unrealism of this conception of violence, as well as a vision of counter-violence in struggle for the freedom. We will see that all the aim of Hannah Arendt is to come to the counter-violence or to have a non-violence political. Besides the consideration that he made in lying and violence. Reacting to Arendt, he will finally be concerned by recognizing and exposing Hannah Arendt's contribution to the progress of modern states and further highlighting the proposed solution to the problem of violence, which was established a pillar of the culture of non-violence, as I was saying. He concludes by showing that although violence is inevitable and sometimes justifiable, it is possible to design a transparent public space that can promote non-violence. For this, it is urgent to restore the true face of politics, which must be the public space anchored in dialogue, consensus, understanding that nourish the common commitment in living together of citizens. Cette recherche est véritablement un travail d'actualité face aux résurgences, n'est-ce pas, de la violence en politique. Je pense que en fait, je n'ai pas besoin de faire toute une littérature, une analyse pour dire que l'assassinat, par exemple, de Martinez-Zogo n'est pas loin du domaine de la politique. Et la question de la violence se trouve donc au cœur de la conquête du pouvoir et de la politique. Il y a des violences qui sont physiques, il y a des violences qui sont morales, il y a des violences qui sont... Il y a toutes les formes de violence qui peuvent être utilisées, même par la presse. Donc, cela est au cœur même du processus politique. Et Maxmillianus se positionne donc dans cet élément que Hannah Arendt trouve comme incontournable du processus politique, ainsi que du mensonge. Mais comment donc passer de ce processus, n'est-ce pas, incontournable pour en faire une légitimité politique? Donc de cette question qu'il a présentée, c'est de savoir comment ces éléments peuvent être réinterprétés et réutilisés dans le sens. Mais Maxmillian ne se contente pas des thèses de Hannah Arendt. Il va donc plutôt simplement se réapproprier de cet élément incontournable pour pouvoir, par le processus dialogique, n'est-ce pas, il va parler un peu de la place publique, le processus de Habermas, n'est-ce pas, dans la discussion, pour pouvoir reconstruire ce qu'il appelle donc l'espace public non violent. La non-violence, le dialogue et autres. Monsieur le président du jury, comme je le disais tantôt, le candidat NALIONGE est un candidat que j'ai reçu ici en 2010, alors que j'étais encore enseignant à l'université de Yaoundé, n'est-ce pas, et qui a fait son bon parcours parmi les étudiants les plus en vue. Il ne se cachait pas d'ailleurs, parce qu'il avait l'art d'être un bon politicien, parce qu'il a été délégué, je crois, partout, si je me trompe encore. Donc il fouinait tout l'espace du département. Cependant, il avait un peu disparu. On aurait pu dire qu'il avait tourné le doigt à la philosophie, mais que non. Il a peut-être utilisé ce temps, pas peut-être, il a utilisé ce temps
pour se faire, parce que la philosophie, c'est aussi se réaliser. Et il a pensé qu'il fallait revenir, n'est-ce pas, pour atteindre ses objectifs de recherche en philosophie. Et il nous présente ce travail aujourd'hui qui pose un problème prégnant de la politique aujourd'hui et essaie d'apporter des solutions. Et des solutions qui, ma foi, tiennent debout sur le plan philosophique. Et là, donc, utiliser une méthodologie que nous estimons acceptable pour pouvoir rendre compte de cette question. Et il a atteint les résultats qui sont recommandables. C'est donc pourquoi j'ai autorisé qu'il puisse présenter ce travail devant le jury que vous dirigez ce jour, Monsieur le Président. Je n'ai pas de questions, j'ai une question en fait. Je voulais dire que je n'ai pas de questions parce qu'en fait je ne lui pose pas de questions, j'aurais pu lui poser toutes les questions. Mais je voudrais lui poser une question pour lui permettre, n'est-ce pas, d'exprimer davantage l'enjeu de sa thèse. Et cette question, c'est celle-ci. Alors, prenez, quelle différence fais-tu entre l'acte violent du criminel? Parce que tu disais ici, j'ai repris, alors d'abord la question, quelle différence fais-tu entre l'acte violent du criminel qui prend soin de dissimuler à tous les regards ses actes répréhensibles et celui qui fait violence par acte de désobéissance civile? La violence du criminel qui cache ses actes et celui qui fait en public, ça veut dire de désobéissance civile qui commet des actes de violence. Alors, et justement, peut-être si tu souhaitais, je peux te reposer la question en anglais, mais tu disais ici, violence can be justifiable but not legitimated. You got this, you got that. And the question is, what difference do you make between the violent act of criminal who take care to dissimulate his reprehensible acts from all eyes, and the one who does the violence through civil disobedience by defying authorities? What's the difference? Thank you very much, Mr. Supervisor, for this question, which I'm going to attempt to give an answer. Here we are talking about, we are perceiving violence at two different angles. And talking about a criminal violence, a violence by a criminal, and violence of civil disobedience. At this juncture, we take it from the aspect of relativism and maybe universalism, two different angles in politics. Because when we talk of civil disobedience, first of all, civil disobedience, we want to refer to our conceptual reference, Arendt. That is the third part of our work, civil disobedience, and which at one point that we realize that citizens of a given nation perform civil disobedience like we just because of issues or at stake, issues at stake in the society, wherein their aspirations, their rights have not been arrived at, what they were expecting, and it has not been arrived at, or their place, their worries have not been answered. So they manifest civil disobedience, which is, however, a civil right in the state. Contrary to that of a criminal violence, the violence by a criminal, which is not a crime that is justifiable. So we can say at this level, civil disobedience at times is justifiable, while that of civil disobedience at times is justifiable and legitimate. Now, the justification of civil disobedience comes not by the government, but by those who believe that there is injustice that has been perpetrated on them. There are those who believe that the injustice has been perpetrated on them from their angle. So they take violence to be the only means through which their voices could be heard. But now the criminal violence is a violence that is manifested through the intrinsic wickedness and negative nature of a human being, where they try to perform that violence in order to get a subjective interest and not a general interest. So we can say
Violence at the level of civil disobedience most often is of a general interest, while that of criminal violence is a subjective interest. Ok. Il y a un élément qu'il faut toujours, et je crois qu'on avait déjà discuté, la question de la légitimité. Le juste ne saurait se restreindre au légal. Ça, c'est le plus important. Le juste ne se restreint pas au légal, mais au légitime. À présent, je vais me tourner vers celui grâce à qui cette soutenance a lieu pour s'être prononcé en sa faveur. Donc, le professeur Oumarou Mazadou va donc, celui qui a expertisé ce travail, c'est lui qui va justement engager une discussion et de fond et de forme avec vous. De nous avoir passé la parole. Avant toute chose, j'aimerais d'abord vous signifier toute ma joie, le plaisir et toute la joie que j'ai de partager ce journée avec vous, comme pour le professeur Goda, pour enfin dire à M. Goda, lui présenter ma reconnaissance et gratitude pour nous avoir associés à l'examen de ce travail. Cher professeur, merci pour tout. Alors, mon intervention va concerner deux points, la forme et le fond. Je vais d'abord m'appesantir un peu sur le résumé du travail de M. EWOKO, intitulé L'étiologie de la violence en politique, une analyse de la violence et du pouvoir dans la crise de la République de Arendt. Le mémoire de master de M. NALIONGE est une réflexion sur la question de la bonne gouvernance dans le monde à partir de l'œuvre de Arendt. Quelle est la pertinence de l'enseignement politique d'Arendt sur la violence aujourd'hui? Voilà la question qu'on se pose. Comment peut-il contribuer à construire une réflexion durable sur la bonne gouvernance dans les nations aujourd'hui? Selon le candidat, dans la pensée d'Arendt, la conception de la relation entre violence et pouvoir peut être appréhendée à deux niveaux, théorique et pratique. Théoriquement, elle pose les bases d'une réflexion philosophique sur des concepts tels que le pouvoir, le mensonge et la violence. Sur le plan pratique, elle correspond aux défis contemporains, les mouvements de violence et de désobéissance civile faisant désormais partie de notre quotidien. Selon Arendt, bien qu'elle ne puisse jamais être légitime, ça se trouve à la page 35, la violence en politique ne doit pas toujours être ripostée, car c'est elle qui sensibilise les dirigeants aux aspects négligés de la société ou au domaine de croissance et d'amendement. À la page 32, dans cette perspective, le candidat insiste sur le fait qu'il est important de retenir que le type de violence qui prétend à la légitimité n'est pas celui de groupes armés ou celui qui tend à la capture du pouvoir de l'État ou d'une haine qui atteint les insuffisances de la démocratie et de la nature autoritaire de ceux qui pilotent l'avion politique. C'est à la page 73. Voilà ce que je peux dire sur le résumé ramassé brièvement. Maintenant, le style d'écriture est simple et clair. Cependant, bien que le travail semble avoir été relu, nous trouvons encore beaucoup de fautes. Beaucoup de fautes grammaticales, ne vous en faites pas, je vais vous remettre mon exemplaire. Beaucoup de fautes grammaticales, des problèmes de conjugaison et de ponctuation dès la couverture et tout au long du travail. Page 4, 11, 16, 17, 18, 38 jusqu'à 136. Il faut aussi signaler quelques expressions malheureuses que le candidat utilise comme phénoménologie civile. Ça se trouve à la fin de votre résumé. Ça veut dire quoi ça? Phénoménologie. Ontological à la page 11. Obsession épistémique à la page 28. Diarrhée épistémique à la page 89.
pour ne citer que cela. Bon, au niveau de l'équilibre des parties, le mémoire de M. NALIONGE est structuré en 3 parties, chacune comportant 3 chapitres. Au vu de la répartition matérielle des pages, on peut dire que le travail n'est pas vraiment équilibré d'une partie à l'autre. En effet, la première partie compte 50 pages, la deuxième 30 seulement, et la troisième 44 pages. La deuxième partie est donc moins dense que les 2 autres. Ouais, le travail n'est pas équilibré. La distribution quantitative des nombres de pages n'est pas respectée. Bon, au niveau de la gestion des citations et des sources, dans ce travail, les sources sont bien gérées. Et la méthode utilisée pour les notes facilite la tâche du candidat en évitant les mécanismes de référencement qui sont toujours mal maîtrisés par les candidats. Toutefois, le candidat doit savoir faire la différence entre idem et présenter les citations longues en simple interligne. Je vais vous remettre mon exemplaire, c'est pourquoi je vais tout voir. La table des matières, elle souffre d'un défaut de consistance et d'harmonie. Le candidat doit éviter d'utiliser en même temps les chiffres et les lettres pour le sous-titrage. Si vous choisissez les lettres, allez dans les lettres. Si c'est les chiffres, ainsi de suite. La bibliographie. La bibliographie est dense et assez bien présentée. Maintenant, le fond. La problématique. La question fondamentale de ce travail est de savoir comment résoudre le problème de l'usage abusif de la violence dans la sphère politique à travers l'analyse de la pensée de Hannah Arendt, telle qu'elle s'exprime dans la crise de la République. Le candidat ne parvient pas à présenter correctement la problématique de son travail après avoir posé le problème. C'est plutôt à la fin de son introduction qu'il pose une flopée de questions. Les interrogations majeures et subordonnées qui constitueront la trajectoire critique de son travail, ça c'est la page 8. Néanmoins, la question fondamentale qui préoccupe le candidat est la suivante. La violence et le mensonge, considérés par Arendt comme ce qui peut détruire la politique, peuvent-ils être finalement exclus du domaine politique? Voilà la question fondamentale. Au niveau donc de la méthodologie et structure logique du travail. Dans ce travail, le candidat a opté pour une méthode historique et critique. Dans la première partie intitulée « Violence et politique », il présente l'archéologie et la trajectoire de la violence, présente le contexte de la philosophie politique d'Arendt sur la question de la violence, du pouvoir et du mensonge en politique et son statut dans la crise de la République. Dans cette partie, on peut retenir que selon Arendt, la violence ne peut être jugée à partir de son développement dans la politique car elle ne devient rien d'autre qu'une forme extrême du pouvoir. L'assimilation du pouvoir à la violence est une confusion grave qu'elle veut corriger. C'est pourquoi elle critique les conceptions de la violence de Fanon et de Sartre. Dans la deuxième partie de son travail intitulé « Problèmes liés à la conception arendtienne de la philosophie politique », le candidat se préoccupe de la légitimité de l'usage de la violence en politique. Il critique ensuite l'irréalisme politique de la conception arendtienne de la violence et sa conception erronée du rôle de la contre-violence dans la lutte pour la liberté. De cette partie, on peut retenir que le candidat pense qu'en raison des situations qui rendent compte de la légitimité de l'usage de la violence en politique, nous considérons qu'Arendt est politiquement irréaliste car la violence est justifiable et légitime selon les circonstances environnantes, contrairement à l'opinion de notre auteur selon laquelle elle peut être justifiable mais pas légitime. Ça se trouve à la page 89. Dans la troisième partie de son ouvrage intitulé « De la conception arendtienne de la violence et de la politique au pilier possible de la non-violence », le souci de M. NALIONGE est d'abord de reconnaître et d'exposer la pertinence de la conception arendtienne de la politique pour le progrès des États modernes. Ensuite, il rencontre des promoteurs de la culture de la non-violence. Enfin, il préconise la bonne gouvernance en Afrique à la lumière de la vision
politique de Hannah Arendt. Maintenant, quant à la pertinence de l'analyse du candidat. La problématique posée par le candidat dans ce mémoire est non seulement actuelle, mais aussi pertinente. Combiner l'éthique et la politique est un idéal qui remonte à l'Antiquité, mais qui a été mis à mal par Machiavel à la Renaissance et qui est encore plus mis à mal par une conception erronée de la liberté qui est le produit du postmodernisme. Le candidat tente ensuite de ramener sur la table du débat politique la question éthique qu'il dessine globalement sous le trait de la morale de l'arbre à palabre pour promouvoir la paix, la sécurité nationale et internationale à partir de la pensée de Hannah Arendt. On comprend donc que le mémoire de M. NALIONGE a un fond humaniste et peut contribuer à prévenir la crise du politique, la crise de l'être humain, bref, la crise du vivre ensemble harmonieux dans le monde. Au-delà de la fausse représentation des Africains par Arendt, dans son livre intitulé « L'origine du totalitarisme », à la suite de Julius Nyerere, le candidat a le mérite de démontrer que la politique traditionnelle africaine, basée sur la fédération et le consensus, si elle est revisitée et promue, pourrait contribuer à la bonne gouvernance. Notre seul regret est que, dans cette partie, le candidat aurait pu consulter la théorie du kamitisme politique, inscrite par nous-mêmes. Mais nous vous avons entendu, dans votre speech, évoquer le nom Oumarou Mazadou, mais dans les écrits, il n'y en a pas. Et je suis sûr que vous avez intégré cela à partir de la soutenance qu'il y a eu ce matin. Parce que vous étiez en salle, je vous ai vu prendre des notes. Donc vous avez bien fait de nous interpeller sur la théorie du kamitisme philosophique que j'ai pris le temps d'expliquer à la soutenance de ce matin. Bon, au résultat, monsieur le président du jury, dans sa recherche de l'usage légitime de la violence en politique, allant au-delà de sa justification telle que présentée par Hannah Arendt, le candidat arrive à la conclusion que la violence est un moyen politique et qu'à ce titre, elle peut être utilisée pour favoriser la bonne gouvernance. L'État ne peut assurer la sécurité des biens et des personnes, garantir les droits des personnes, assurer une gestion saine et transparente des biens publics, sans corruption et lutter contre la pauvreté, sans une violence légitime. Ça se trouve à la page 119 de votre mémoire. Néanmoins, le candidat convient avec Hannah Arendt que l'humanisation de la gouvernance est une nécessité pour que la liberté économique et politique augmente effectivement le bien-être et la dignité des individus. S'opposant sans réserve à la théorie politique qualifiée de machiavélique, Hannah Arendt, comme Platon, Spinoza, Kant et Lucien Haïssi, propose d'articuler la question politique à l'éthique. C'est sur ce dernier point que le candidat insistera pour proposer le dialogue dans le cadre des palabres africaines comme solution à la crise de la paix qui frappe durement le monde. Monsieur le président du jury, ce travail est de très bonne facture philosophique. C'est pour cela, sur la base des qualités méthodologiques et conceptuelles de ce travail, nous avons donné un avis favorable pour sa soutenance en l'état. À présent donc, je vais vous poser une flopée de questions que vous serez libre de choisir une, deux ou trois, selon vous, et d'apporter des réponses. Voilà. À la page 20 de votre travail, lorsque vous commencez l'étiologie, parce que je vais à la page 20, 1, 2. 1, 2. Etiology, anthropology of violence. Voilà. Donc à la page 20, lorsque vous commencez l'étiologie et la typologie de la violence, vous établissez un lien entre le mal et la violence. Je vous pose d'abord la question pourquoi. Pourquoi établir le lien entre le mal et la violence? Et quel est le lien entre le mal et la violence? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Vous y êtes? Vous êtes sans fonction.
Deuxième question, est-il possible de dire qu'il n'y a pas de gouvernance sans violence? Est-il possible de dire qu'il n'y a pas de gouvernance sans violence? Pourquoi? Yes. Prochaine question, je saute certaines. L'idéalisme politique. L'idéalisme politique est-il toujours pertinent dans un monde dominé par le capitalisme? L'idéalisme politique est-il toujours pertinent dans un monde dominé par le capitalisme? L'idéalisme est toujours pertinent dans un monde dominé par le capitalisme. Quelles leçons, au pluriel, quelles leçons peut-on tirer de la vision traditionnelle africaine du monde, entre parenthèses, Ubuntu? Quelles leçons peut-on tirer de la vision traditionnelle africaine du monde Ubuntu pour le maintien de la paix dans le monde? Peut-on tirer de la vision traditionnelle africaine du monde pour le maintien de la paix dans le monde? Je fais allusion à la philosophie d'Ubuntu. Question, j'ai toujours posé cette question et le président du jury, vous invitant à présenter votre speech, vous a parlé de la plus-value épistémologique de votre travail pour l'avancement de la paix au Cameroun. Quelle est donc la plus-value épistémologique de votre travail pour l'avancement de la paix au Cameroun? Qu'est-ce qu'on peut retenir au sortir de cette salle pour l'avancement de la paix au Cameroun? Voilà, ramassé, monsieur le président du jury. On n'est pas obligé d'apporter des réponses à toutes ces questions. Choisissez une, deux, si vous voulez trois, à votre aise et apportez des réponses. Merci, monsieur le président du jury, j'en ai terminé. Cher professeur, de votre brillant travail. Monsieur NALIONGE, vous avez la parole. Vous pouvez ne pas répondre à toutes les questions, mais la dernière vous est imposée. Mr. President of the jury, members of the jury, I will start by saying all the observations that has been raised. I have taken them down and I do my best to correct them after this. However, following the questions, I will attempt to answer some or most of the questions, if not all. I would like to start with the first. What is the relationship between evil and violence? Because on page 20, as our examiner raised, we spoke about the etiology and typology of violence, and now trying to raise a link. When we talk about etiology, we mean the origin of the causes of violence, and now the types of violence. We have to follow the method we implemented in our work, a historico-analytical method. We first of all have to look into how man, the coming of this humus, this man on earth, his existence, his stay on earth, what is his condition of existence, and why certain things like the evil nature of man do exist. We try to see whether man is biologically or intrinsically evil or not, which we lexically consider evil to be a malicious act or an act that is not making people to be comfortable. Now, linking it to violence, starting from that premise to move to violence, is to understand that because violent acts in the world, as we define, following the World Health Organization and by Arendt, there is no violent act that is pleasant. And considering evil to be an unpleasant act, that is why we had a link to depict the fact that the violence doesn't bring joy, violence doesn't bring peace, violence doesn't bring stability in the society. And it is an act that is not good to be implemented in a state that is supposed to be humanistic or better organized for the coexistence or better coexistence of men in the society. So that was why we brought that link between evil and violence. That was firstly primo. Secundo, I would like to take the question of is it possible to say that there is no governance without violence, and why? Permit me say, from our study, from our investigations, we realize that it is not possible.
It is not possible because that would be utopic, that would be idealistic. Because the satisfactions of men in a particular state cannot be totally obtained. Because the states, in our conceptual reference, Hannah Arendt, she raises something. She said, when we look into the power, when they say a state, a country is powerful today, we are looking at their military, their economic might and their military might. We say a state is either powerful, either through their economic might or military might. Now the military might, it refers to all the mechanisms they put in place to maintain order in the society. Every state has that obligation of maintaining order. Now when the citizens don't really understand the pertinence or the quintessence of the doings of the states, and states will most often give accounts to the citizens. Citizens now move to certain acts of revendicating or requesting for reports or requesting for certain actions to be taken. That is why our author Arendt says violent and or civil disobedience should not always be reposted, because the citizens use it to always raise awareness on areas that the government has abandoned, on areas that the government has closed. And so, violence is of utmost importance, but positive violence, or what we call organized violence, which the government looks into it and tries to reach up to the aspirations of the citizens. So we cannot say that violence is inevitable in the states. That would be utopic. Moving to the third question, before the last one, which is, as the president of Jerusalem is imposed, what lesson can we draw from the Ubuntu philosophy to maintain peace in the world? I would like to first of all say that I'm sorry to our examiner, because during our work with the supervisor, after submitting the work, that was when a philosophy in 2012 or 13, when our supervisor or our examiner was defending, and I had to look for, luckily enough I had his work, but I found that work late when this work was already submitted. When our supervisor spoke about the Kamitic philosophy or Kamitism, which is bringing, collecting the African values, which, as we have mentioned, one of which is the Ubuntu spirit of the Africans, the Harambe spirit, or the Swahili spirit, which is that spirit of pulling together, being together, inclusive dialogue, or making the people be on a table of dialogue, table of discussion for holistic political values to be upheld. So, talking about a lesson that we can draw from the Ubuntu philosophy to maintain peace in the world, from our conceptual reference, Hannah Arendt, where she proposes the federal democracy. And this federal democracy, we are saying that, and she proposes federal democracy as a solution to violence in every society, for us to have a better way of looking at things in the society. Now, it is this federal democracy, which Arendt, this type of democracy, which Arendt calls federal democracy, is what we Africans, we have practiced even before the coming of the white man, before the invasion of the Westerners, which we call the traditional African politics, which is politics by consensus. That's consensual democracy. So, taking the federal democracy of Hannah Arendt and taking the consensual democracy of the Africans, putting together is what today I discovered another term which I did not use, Afrocracy. Afrocracy, which is that type of rulership by the black man, by the Africans, inculcating their values. And the utmost importance for peace, because it involves most or everyone on the dialogue table for a better management, creating the rules, preserving the rules, and amending the rules for a better coexistence in the system, which is that which has been imposed by the president, as he said. I think that is a good question, because which carries the significance of Arrêtez. Vous n'avez pas besoin d'apprécier. Donc, répondez simplement à la question. Vous n'avez pas besoin. The question, what is the significance of our work to peace in Cameroon, related to the worry of our supervisor on the crisis we're facing today in the society, in the world, in Africa, and in Cameroon in particular. I would like to answer this question from theory, from a triadic perspective,
or from a tripartite perspective. Firstly, from the angle of relativism. Secondly, from the angle of universalism. And thirdly, from a subjective aspect. From the aspect of relativism, we say this word is very important because what is happening today in our society, different parties pull their interests following their place, and this work is trying to present to our society the manner in which we can solve our contemporary problems, the manner in which we can solve our problems, not necessarily using methods which can instead intensify anger, because we said anger is close to violence, and it is as a result of manipulation, injustice, and lies in politics that citizens turn to manifest that anger and express it in a violent method. So we propose a solution in this our work which could help modern states, contemporary society, especially African societies or our Cameroonian society, on how to better manage our crisis in our society, which we talk about inclusive dialogue, holistic reconciliation and forgiveness. And from the universalist perspective, we say peace is primordial in every society. There is no society, as our conceptual reference said, Hannah Arendt quoted, or I quote, if peace will settle social conflict, revenge will be the miracle cure of none of our ills. There is no society that has gotten into revenge and has solved the problems, or the political problems raised in the society. Every problem, political problem, needs to go back to the dialogue table, irrespective of the duration it takes. It needs to go back to the dialogue table. That is why, from our conclusion, the synchronization of the federal democracy of Arendt proposal and that of African democracy by consensus, we think that putting every component or element in the society together to discuss the issues of res publica, the issues of the state public affairs, then is going to help to curb the ferocity in the society. And which subjectively, I think, there is no way to advance if we don't involve humanistic principles, principles of belonging, understanding respective backgrounds, understanding respective nature, human nature and origin, in order for the leaders to know how to manage the resources or manage issues in the society for a better for a better coexistence and stability in the society. Mr. President, those are the possible answers that we bring to the questions posed by the examiner. Thank you. Voilà, bien, je vous remercie également concrètement au fait historique. Sous quel label classez-vous les combattants sécessionnistes du nord-ouest et du sud-ouest? The Northwest and Southwest falls under the debate of collective violence. Because looking at la violence collective. Collective violence, because it is found in politics, because if we go through the typology of violence, we have self-directed violence, interpersonal violence, or collective violence. Collective violence now encompasses all the violence manifested in the state for political reasons, for a change in the state to take place. So, et cette violence collective a quoi comme origine, comme source? Elle est justifiée par quoi? Mr. President, I would like to say that, or to answer this question, the people can take it from different perspectives. Relativist perspective, universalist perspective. Relativist perspective, this is non, je voudrais la troisième, la subjective. Okay. Subjectively, Mr. President, I think the secessionists find themselves in a condition, in a human condition of desiring and aspiration, which maybe they have not understood the other parts of the government or the ruling body. So there's inconsistency and incompatibility between understandings of the two, but which through this work we are proposing a holistic and inclusive dialogue, holistic reconciliation and forgiveness, because that is what even our author proposes, that for peace to take place, the parties in the conflict needs to first of all isolate put aside their interests, put aside what they hold strongly in order to come to a dialogue table. So what is happening, just to end on the question, what is happening is
there is a desire to a certain need, and that need is not apprehended from the same angle of the state. So this incompatibility makes it such a way that violence is being perpetrated. La situation. Okay. Nous vous avons entendu, nous avons discuté avec vous et nous allons vous prier ainsi que toute l'assistance de bien vouloir nous donner quelques minutes pour délibérer. Monsieur NALIONGE Maxmillianus EWOKO, vous êtes né le 30 juillet 1992 à Tikofako, c'est ça? Matricule 10F 298. Le jury, après vous avoir écouté, après avoir échangé avec vous, trouve votre travail recevable. À l'unanimité de ses membres, estime que vous avez produit un très bon travail dans une problématique philosophiquement pertinente et d'actualité. Le jury vous a donc unanimement collectionné la note de 17 sur 20, ce qui est... Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. All your promises are yeah, and amen. You're not a man, you never lie.
NALIONGE Maxmillianus EWOKO. Just defended my master's degree today on the etiology of violence in politics, analyzing violence and power in Hannah Arendt's Crisis of the Republic. I really thank God for this epistemic work, which is the results or the fruit of a long period of research. It's true that I had to defend this 8 years back in 2015 or 16, but due to some changes in life, I had to suspend it to come and continue at this time. So I'm very happy after 8 years to have gone through this and to look forward on certain on other epistemic or intellectual eventualities. So I really wish to thank God first for this opportunity given to me. I want to thank God for my family members, both near and far, in their respective manner, in their respective ways of contributing to this success in one way or the other. I want to thank God for my supervisor, who devoted a great deal of his time to make sure that we realize this project, despite his busy schedule. And it wasn't easy, but we thank God that we have arrived at it. The members of the jury, I really want to appreciate them for all this. And for friends, especially my good friends out of this country who have been helping me with their spouse by me, friends on camp in Cameroon who have been helping, and both my batch members and even some seniors. I think of Senior Basilis, Zelamu, I think of Senior Siwini, who were always there pushing me, making me understand how research work is how research work looks like. So I thank God for the research, and I pray that the fruits of this research work should concretely help in the growth of our country, Africa, and the world at large, which I think that I'm going to proceed with a PhD in the same line of reflection on ethics and political philosophy. So I thank God for this achievement, but it is not my achievement, it's the achievement of my family, the achievement of my clan, the achievement of my Unyamboa, and even my supervisor and my academic entourage. I really thank God for it, and I know more is still to come, especially without forgetting, thank my wife very, very, very much for the elastic period and the sleepless nights we had, which she supported and understood. So I thank God for everything, and there are more things to come ahead. Thank you very much. Yes, for the result, I am hysterically hysterized. I'm overwhelmed from the result, because I know that it has been proven that is the highest a candidate can give, can obtain or can have from a master's defense. And arriving at apex of result, I'm very, very happy, which shows that I thought my work was not good enough, but I had to submit it. But from the evaluation of the members of jury, I don't assess myself, but the jury deemed it necessary to give me a 17 on 20, which they said that is very, very good. So I'm very, very happy for that, and I think that for the upcoming work, I will strive to be at that level or even beyond. So I'm very, very glad, very, very happy, and I'm proud of that. Sandrine NALIONGE EWOKO. I'm the person that just defended his wife. His defense was about violence in politics, so it went well. We give glory to God. I'm so proud of him. He defended like a pro. I was so stressed, but at the same time very confident, because I know the husband I have. I was very proud of him. I know that everything was going to go well, and at the end, everything went on super good. We thank God, and we give him all the glory. We came out with a score of 17. That was just a bravo, bravo, bravo to him, and all the glory goes to God Almighty. Thank you. Doing his research, it wasn't easy. We're waking up at 4 a.m. because, you know, as a wife, when your husband is worried, you're worried equally. You cannot sleep. So you used to wake up every morning at 4 a.m. And as a good wife, you should support your husband. I wake up too. And sometimes you give him a cup of water, a cup of coffee, so that he can stay up awake. You help him, you pray for him, and it wasn't easy actually. It has been months of sleepless nights, but we thank God that it's over now, and the result has cancelled the insult, so we are happy. It's a very happy day for us, of the Unyamboa family, because our son, our brother, and our child, Maxmillianus, has successfully defended his
master's degree in the University of Yaoundé 1 today. And it was not an ordinary defense. He did it in one of the most brilliant manners that you can think of. We were particularly amazed by his display of intelligence, a display of his mastery of what he was, what he defended. And we are particularly touched by the fact that he took into consideration and wrote on something that is very, very factual and which we live in our early days and in our everyday life now. He wrote on political philosophy, and when you look at our society today, you see some of the things which he discussed about are things of reality that we see on everyday life. And so we are particularly touched, and we think that it is an opening for him to push it forward, that this master's will be a stepping stone for him to climb up and move to Ph.D. and to professorship. So we are very happy, and we think that the other children of the family will copy this very good example. Que dire de la soutenance de Maxmillianus? Je pense que nous avons participé ici à une soutenance qui pose un problème très pertinent dont j'ai présenté lors de la soutenance. Mais s'il faut revenir sur le déroulé même de la recherche, c'est un sujet qu'il m'a présenté justement et qui touchait les problématiques actuelles. Et toute thèse, n'est-ce pas, ou tout mémoire qui ne s'agrippe pas sur une problématique actuelle est un mémoire qui n'a pas de substance et par conséquent ne peut pas avoir une bonne mention comme vous avez pu le constater. Donc déjà l'intérêt de sa thèse se positionnait au niveau du sujet à traiter. Effectivement, Maxmillianus a choisi aussi l'auteur ou les autrices le plus pertinent qui pose véritablement la question de la violence en politique. C'est une question habituelle, sous-jacente, que les sociologues, les anthropologues peuvent toucher, mais il l'a abordé dans une vision philosophique qui pose véritablement la question de l'intérêt, n'est-ce pas, ou la compréhension du jeu, de l'enjeu de la violence en politique. Donc, ce que j'appelais les tenants et aboutissants, n'est-ce pas, les ins et les outs de ce sujet. Donc, effectivement, dans la recherche, nous avons travaillé ensemble avec de temps en temps, d'abord les documents lus. Il m'a fait une donnée topographique de tout ce qu'il a lu et qui m'a permis de comprendre qu'il avait déjà les éléments de base, ce qui lui a permis donc de se mettre à rédiger ce travail. Et ce travail a été justement rédigé dans la meilleure des formes possibles sur le plan méthodologique, ça c'est important. Et effectivement, quand le soubassement méthodologique est pertinent, les données de recherche seront bien évidemment pertinentes. Donc le résultat auquel il aboutit sont des résultats probants et qui nous permettent de donner la mention dont il a reçue, dont nous en sommes fiers. Voilà ce que je peux dire.